applied Newton's second law for the rotational motion. ووجدنا إنه we have replaced F net equals MA. This is what we had in chapter number 5. Now we replaced F net with the torque net, okay, equals I alpha. Okay, so torque net equals I alpha. We replaced the force with the torque, replaced the mass with the rotational mass or rotational inertia or moment of inertia. هذه ثلاث أسماء for I. And we replaced the linear acceleration with the angular acceleration. We have taken an example last time, but we stopped at this Atwood machine. Here we have two objects. M1 is 1 kg, M2 is 2 kg. معناها the acceleration will be to the right or clockwise. Hang at the ends of a massless string that passes over a pulley. Radius is 10 centimeters and moment of inertia is 0.01 kilogram meter square, as shown in the figure. What is the magnitude of the linear acceleration of the masses? Notice that the pulley, he didn't say that the pulley is massless as it was the case in chapter number 5 and 6. But now he gives us the rotational inertia of it, or moment of inertia, 0.01 kilogram meter square. So we cannot ignore the pulley, and we need to consider it for the analysis of the motion. So we'll apply Newton's second law for M1, for M2, and for the pulley as well. M1 and M2 are moving linearly. Okay, they leave their position, translational motion. So we apply F net equals MA. But for the pulley, it is in its place but rotating. So we will apply torque net equals I alpha. Okay. For M1, tension upward, M1G downward, and acceleration is upward. But notice something here. If the pulley has a mass and has rotational inertia, the tension on both sides will not be the same. So the tension to the left is not the same as the tension to the right. So we have to separate these two tensions, and each one will have different label. So this is T1, that is T2. Okay. You see, this is what I promised you in chapter number 5. You remember chapter 5? I told you as long as the pulley is massless, the tension on both sides will be the same. But later on, وصلنا إلى later on دوت اللي هو في chapter 10. When the pulley has a mass, the tension on both sides will not be the same. So we have T1 up, M1G down, and the acceleration is up. So applying Newton's second law, tension 1 minus M1G equals plus M1A. And this is equation number 1. 2, here I have a tension 2 upward, M2G downward, acceleration is downward. So T2 minus M2G equals minus M2A. Why do we have minus M2A يا شباب؟ لأنه acceleration is downward. Down. This is number 2. Okay. سنأتي الآن إلى number 3 for the pulley. Torque net. Here we have tension 1 to the left, tension 2 to the right. They make a right angle with the arm of the force. Okay, so we have sine 90 here and there. One of them is trying to rotate the wheel counterclockwise, and this one is trying to rotate the wheel clockwise. So one of them will be positive, the other will be negative. Which is which? Counter is positive. Right is positive. So T1 will be positive, okay, while T2 will be what? Will be negative. لأنه clockwise هذا counterclockwise. What about the acceleration alpha? Alpha is in this direction, Alpha is in this direction. So Negative. it is also negative. You have to be very careful here. Okay. Otherwise,
الحمد لله. يرحمكم الله. Otherwise, you will lose the mark here. Huh? You will lose the problem. So what is that torque? Torque equals, if we say torque number 1 of this tension 1, it is T1 R. How far is this force from the axis? It is the radius multiplied by the tension T1 multiplied by sine 90. Okay, and it is positive because it is counterclockwise. So this is what? This is RT1. What will be torque number 2? Torque number 2, it is RT2 sine 90 as well, because it makes a right angle there, and it is negative because it is clockwise. So this is what? Minus RT2. So we'll end up torque net equals RT1 minus RT2 equals minus, why minus? Because the acceleration is clockwise, minus I multiplied by alpha. Okay, but what is the relationship between alpha and A? What is the relationship between alpha and A? We know that A equals, لا طبعا, A equals R alpha. So alpha equals A over R. مظبوط يا شباب؟ Yes. Equals R alpha, so alpha equals A over R. So this is minus I A over R. So we can هنا نصير نحط T2. This is T2. So from here, if you divide all over by R, you will end up with the following: T1 minus T2. I divided by R, so this will be minus I A over R square. And this is equation number 3. Okay, so from here you will get that T1 equals M1G plus M1A. Okay, and from here you will get that T2 equals M2G minus M2A. So you take these two values, T2 تاخده وتحطه هنا, و T1 also you take it and plug it there. Okay, so plug number 1, number 2, plug them in number 3, and you solve for the acceleration. واضح شباب what we'll be doing? We'll have M1G plus M1A minus M2G plus M2A. All of this equals minus I multiplied by A over R square. So this is one equation. We got it by plug 1 and 2 into 3 in order to get this one. So this is one equation. How many unknowns are here in this equation? One Unknown, which is the acceleration. Solve for acceleration and you will get it 2.45 meter per second square. طبعا يا شباب, it is the same rope, so acceleration for object number 2 will be the same as the linear acceleration of object number 1. The only difference is the tension. Tension here is not the same as the tension there. What do you think? Very beautiful problem, this one. طيب, by this we are done with this part, which is the application of Newton's second law for the rotation. Let us proceed to the next topic, which is about work. خش بقى على chapter 7 and chapter 8. In chapter 7 we said that the work net equals delta K. So for translational motion, work net equals 1/2 mv final square minus v initial square.
What will be the situation for the rotation? For the rotation, work net is equal to delta K again, but we will not use 1/2 mv square. We'll have 1/2 I omega final square minus omega initial square. This is for what? If you have work kinetic energy theorem. If you have a variable force, work equals integral of f dx, and this is equal to the area under the force versus x curve from x initial to x final. How can we do this for the rotation? Yes, easy, same, integral, but we will replace the force with the torque, dx replace it with d theta, and this is equal to the area under the curve. Which curve? Torque versus theta from theta initial to theta final. If the force was constant, اتعودنا في chapter 7 انه to say work equals F multiplied by the displacement. Okay. Now, in the case of constant torque, okay, if torque is constant, it is not changing, work equals torque delta theta, which is theta final minus theta initial. What about the power? لو انتم فاكرين, instantaneous power was dot product of the force and the velocity. Now the power will be الفورس هنشيلها ونحط مكانها التورك, والvelocity هنشيلها ونحط مكانها الأوميجا الانجولار velocity. سبحان الله, ما سبناش حاجة للترانزليشنال موشن أو اللينير موشن إلا وجبناها هنا في الروتيشن وظبطت معنا الأمور. So in summary, كده خلص الشابتر. ترى باقي نحل شوية مسائل على الانرجي, and that's it. This is the corresponding relations for translational and rotational motion. البوزيشن شلنا الاكس حطينا ثيتا, الفي قلنا اوميجا, الاي قلنا الفا, الماس حطينا اي rotational inertia, F net equals MA صارت torque net equals I alpha, الwork integral of F dx, الwork integral torque d theta, K is 1/2 mv square, K is 1/2 I omega square, power instantaneous power F V, الباور equals torque torque في الأوميجا, and the work kinetic energy theorem is applied in both cases. كراكم في الانالوجي ديت تقابل تطابق. سرقة عيني عينك دكتور. نعم. عيني عينك السرقة. لا ما هي سرقة, مين اللي بيقول سرقة ده يا شيخ؟ هذه unification of وحدة سبحان الله انه الفيزيكس is the same to describe both phenomena whether it is linear motion or rotational motion. يعني هذا اليونيفيكيشن نجاح للناس اللي derived it واللي حطوها. طيب, let us take an example. In an airplane, the engine delivers 1.2 10 to the power 5 watt to a plane propeller at omega equal 2400 revolution per minute. So this is the omega, 2400 لفة في الدقيقة. And this is the power. This is the power. How much work does the engine do in one revolution? طيب, احنا عارفين الباور equals work over time, and he is asking about the work, how much work. So work equals power multiplied by time. Power multiplied by time. And what is the time? The time it takes to do one revolution, because he wants how much work does the engine do in one revolution. So power multiplied by the time for one revolution. How can we calculate the time for one revolution? Here it is 2400 revolution every minute, which is 60 seconds. Okay, so one revolution, how long does it take? Okay, طرفين في وسطين يا شباب. If you do this, you will get time for one revolution is 60 divided by 2400. 60 divided by 2400, this will give us 0.025 second. Okay, multiply the power with this time, you will get the 3000 joule, which is the work done in
one revolution. طيب. Let us take one more problem, and it has to do with the energy conservation. الحلاوة دي. Here we have a thin rod of mass 0.5 kg, length 2 meter, pivoted at one end. Pivoted يعني مثبت، المفصلة بتاعته على الطرف. And can rotate in a vertical plane. يعني هذا كان فوق وبينزل تحت، up and down. This is vertical plane. About this horizontal frictionless pivot or axis. It is released from rest. So omega initial is equal to 0. أنت ماسك المسطرة بهذا الشكل. Okay. You didn't. والله مقفل يا دكتور. الكاميرا مقفلة، ما قلتوش ليه من الأول؟ طيب نشغل الكاميرا. Okay. So this is our rod. هو سماها rod، هي المسطرة عندنا stick. Okay, and you release it from rest. It was making an angle of 45 from the horizontal. Okay, then you release it from rest. So it goes down like this. Okay, so you release it from rest, and he wants to know how much speed, what is the angular speed of the rod as it passes through the horizontal position. لما يوصل ال horizontal position كم الأوميجا final angular speed. طبعا this is what? This is conservation of energy problem. So we'll apply delta K plus delta UG equals 0. This is what? This is conservation of energy chapter 8. قانون الجامع المانع اللي ما بيخرج منه المية، فاكرينه؟ طيب بس في الحالة ديت for delta UG which place should I choose؟ لأنه لاحظ البوتنشال انرجي for this particle اللي change is equal to 0 لأنه ما تحركتش من مكانها، صح؟ طيب والنقطة ديت تحركت المسافة دي بس. طيب والسنتر اوف ماس نزل هذه المسافة والطرف مشي أكبر مسافة، فالدلتا يو جي اللي هي minus mgh which h should I use؟ هل آخذ حقت هذه النقطة ولا هذه النقطة ولا هذه النقطة ولا النقطة الأخيرة اللي فوق؟ إيه الحيرة اللي إحنا عايشين فيها ديت؟ What do you think? We will do it for the center of mass. Center of mass. إحنا في الأول قلنا إنه إذا عندك solid body ممكن you can describe the motion by considering the center of mass. في حتت مشيت مسافات صغيرة وفي حتت مشيت مسافات كبيرة. الوسط هذا اللي هو center of mass will take care of everything. فهنكتب هنا delta UG only for single point. What is that single point? It is the center of mass. Okay? There is no spring, there is no friction. So delta K plus delta UG is equal to 0. What is delta K يا شباب؟ Delta K it is 1/2 Omega square. Omega final square minus Omega initial square. لكن الأوميجا initial قال لنا بكم؟ starting from rest. الدلتا يو جي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ هذه هتكون بلس ولا ماينس؟ تكون ماينس. لما حصل نزول ماينس ام جي اتش، والاتش هي هذه الفيرتيكال ديستانس اللي نزلتها. الطول الكلي is 2 meters 2 meters. فكم المسافة هذه من السنتر اوف ماس إلى البيفوت؟ It is only 1 meter. Okay, so this is 1 meter. This is 45. How much is h? h هذا المقابل لل 45. So this will be 1 times sine 45. Is this clear for everyone? All of this is equal to 0. طيب يا ترى الآن الروتيشن احنا قلنا 1/2 I omega final square minus omega initial square. هل الروتيشن about the center of mass ولا rotation about other axis? It's about the pivot. It is about the pivot. So we cannot use I center of mass. We have to use I about the pivot. Okay, to calculate this, we have to use the parallel axis theorem. فنقول I of the rod, it is rod, I the rod about
the pivot equals I the rod about center of mass plus mh square. Okay, what is I center of mass for a rod? نفتح الفورمولا شيت وهنلاقي I center of mass rod equals 1 over 12 ml square plus mh square, m multiplied by h. What is h؟ اللي هي المسافة ما بين السنتر اوف ماس والبيفوت الجديد، الاكسس الجديد. كم المسافة هذه؟ هي L over 2. مظبوط، اللي هي 1 متر يعني. So it is L over 2 all square. If you do this simple algebra, you will get IP, I of the rod about the point at the edge, it is 1/3 ml square. كم الm يا شباب؟ m is half kg وال L is 1 L is 2 meters. Okay, so from here we will write the following: 1/2 multiplied by 1/3 m L square multiplied by omega final squared, okay, minus m احنا حاطين هنا capital M خليها capital M g h which is 1 sine 45. All of this is equal to 0. لاحظ ان ال m will cancel with the m. Okay, and here this will be 1 over 6 multiplied by 1 squared omega final squared minus ممكن تقول يساوي، حط هذه في الجهة الأخرى g which is 9.8 multiplied by sine 45. Solve for omega final, and omega final you will find it to be 3.2 radian per second. What do you think of this problem? أعطونا انطباعكم الشخصي. It seems a bit too long maybe. ليش؟ ده كلمتين ونص، دلتا كي بلس دلتا يو جي equals 0. بس لازم ننتبه إنه ال I is not about the center of mass. It is not rotating about the center of mass. فلازم نستخدم ال parallel axis theorem. الدلتا يو جي ليست لكل الجسم، لأنه في مناطق نزلت مسافات صغيرة ومناطق نزلت مسافات كبيرة. اللي هيحل الموضوع ده هو السنتر اوف ماس. طيب how far did the center of mass travel? Okay, it is this h, and this h is الوتر مضروب في sin 45 لأنه مقابل لل 45. and that's it. طيب. دكتور قول. 1 على 12 ام ال سكوير ذي من الاشكال المعروفه اللي 12 شكل صح؟ ايوه، افتح الفورمولا شيت هتلاقيها موجوده قدامك يا حسن. اوكي حياك الله يا حسن. Let us take one more problem. عبد المجيد بيقول little bit difficult. خلينا نشوف هل هي difficult ولا not. Here a uniform rod، نفس الرد اللي كان قبل شوية. الماس is 2 kg، length is 2 meters، is held vertical about a pivot at point P. نفس المسألة اللي فاتت، لكن الآن it is not fixed at the end, it is fixed at a quarter the length point. هنا كده في الحتة دي، not at the end as it is indicated here. L over 4 from one end. The rotational inertia of the rod about this point P is 1.17 kilogram meter square. ريحنا من حساب ال I rod about this point. He gave it to us. مش محتاجين نحسب ال I about this pivot. اوكي يا شباب؟ كان ممكن يتركها لنا واحنا نحسبها، بس هو حسبها جزاه الله خير، ما قصر. If it starts rotating from rest here at the vertical position، كانت فوق started from rest. Okay, and you leave it. Okay, we want to know what is the linear speed of the lowest point of the rod as it passes again through the vertical position. فكانت هنا vertical ونزلت صارت horizontal وفي الأخير صارت vertical again. Okay, and it is fixed about this point. تبدأ من فوق. Okay, and it goes like this. It is rotating about this point.
It starts at the top from rest, okay, and it goes down. We want to know how much is omega final. نفس المعادلة دلتا K plus delta UG. طبعا هنهتم بالcenter of mass equals 0. What is delta K يا شباب؟ ساعدوني بسرعة كده. 1/2 half I omega final square minus omega which is 0. omega initial was 0. اوكي. دلتا يو جي هنقول minus ام جي اتش. هنا الحديث فقط هيكون على السنتر اوف ماس equal 0. طبعا ال I is not about the center, I about the pivot point B which is given 1.17 kg meter square. لكن عايزين نعرف how far did the center of mass travel. So the center of mass was initially here, finally the center of mass came there. So if we take this our reference, so it was L over 4 above the pivot, and finally it is L over 4 below the pivot. So what is this total distance traveled here? It will be L over, انتوا مالكم سكتوا ليه كده؟ L over 2. L over 2. So this is H, huh? will be L over 2. لأن هي مثبتة عند ال L over 4 يا شباب، ها؟ والcenter of mass موجود عند ال L over 2، فالمسافة ديت L over 4. ولما نزل تحت برضو المسافة دي L over 4. ف L over 4 plus L over 4, this will be L over 2. So this will be 1/2 multiplied by 1.17, which is given omega final square equals the mass. How much is the mass? It is 2 kg multiplied by 9.8 multiplied by h. How much is h? It is L over 2. L is 2 meters. معنى L over 2 is equal to what? 1 meter. And from here you will get that omega final. احسب كده يا محاسب. اضرب دي في 2 فتطلع 4. 4 في 9.8 which is 49.2. 5.8 هتطلع 5. Yes, 5.8 correct. راديان بير سكند. خدت الجذر التربيعي؟ Yes, this is square root. Yes. Okay, radian per second. ممتاز. So this is omega. But he's not asking about the omega. He's asking about the linear speed. فلو عرفنا الأوميجا, how can we find the linear speed of this point here? عارفين إن ال V equals R multiplied by omega, صحيح؟ R omega. الأوميجا عرفناها. Okay? Which is 5.8. But how much R? إيش هي ال R هذه? What is this R? The radius. Radius of what? لا ما سميناها radius. ال R ما سميناها radius يا حسن. What is this R يا شبابنا الطيبين؟ الناس اللي واخدين 20 عندنا ما شاء الله في الميجر اكزام. عارفين كم واحد واخد 20 عندنا في الميجر اكزام؟ في السكاشن بتوعنا بس. السكشن هذا ولا كل السكاشن؟ هذا كله سكاشن اصلا. لا السكاشن بتوعنا احنا 3 1 2 3. كل سكشن فيه 7 8 جايبين 20 من 20. دكتور فترة شوي يعني تعرف مدات فالنوم متلخبط يعني التركيز أقل كذا عطنا أسبوع نرجع في الفورمة. عايزين ترجعوا الفورمة تاني بس على ما ترجع في الفورمة يكون فاتك الشباتر الحلوة دي. الفاينلز حتكون بدت أصلا. اللي عايز ياخد انت النهارده في اجتماع للكومباريه بتوع الجامعة، الرئيس والناس العظماء دول، ربنا يوفقهم يا رب ويعملوا قرارات حلوة كده. إن شاء الله هيعملوا قرارات حلوة وهنبص هتلاقي نفسك إيه خلاص الفاينالات ما عادش فيه وقت. فاشتغل معانا ها. أوكي يعني أنا بتكلم على
22 23 واحد جايبين 20 من 20 ها؟ يمكن 25 واحد جايبين 19، يمكن 30 واحد جايبين 18. يعني عيال ممتازين يعني، بس كله نايم. تحرك يا نتكلم. What will be this R؟ حسن بيقول هذا راديوس، وانا قلت له لا ما سميناها راديوس يا حسن، هذه ما سميناها راديوس. هذا ايش سميناها؟ ذا ارم. ذا ارم. هذاك في التورك بسميها ارم. ها قربت يا حسن؟ حد يساعد حسن يا شباب؟ distance from the point of Yes. Yes. Who is this؟ صالح. ماشي يا صالح، كويس انك صح يا صالح. It is the point or the distance or how far is the point from the pivot or the axis of rotation. بين قوسين axis of rotation. اللي قاله حسن انه الارم بنستخدمه مع القوة. It is the vector joining the axis of rotation if this is the pivot يا حسن, and the force is applied there. For example, this is the force and this is your object pivoted here. الارم it is this vector joining the axis of rotation to the point of application of force. هذه سميناها arm. ماشي؟ بس عشان تكون المصطلحات صحيحة يا كابتن حسن. اوكي. So it is how far is this point from the pivot. How far is this point from the pivot يا حسن يا صالح؟ كمل جميلك. كم المسافة بين النقطة دي والبيفوت؟ النقطة دي والبيفوت. ال اوفر كم؟ 4. لا طبعا. التوتال ديستنس اوفر انا ماني مو واضح عندي. يا راجل بص، يعني هذه هذا الطرف البيفوت هنا ال اوفر 4. احنا عايزين النقطة اللي هناك هذه. كم المسافة من هنا لهنا؟ بين هذه والنقطة دي، او بين هي نفس النقطة دهيت لان نزلت كده ها، النقطة دي والبيفوت. الطول الكلي شلنا منه الربع، كم باقي يا صالح؟ 3/4. اوكي. ايوه يا اخي بسيطة. قلت لك this is what تركيز شوي الكلى يعني معلش. 3L over 4 multiplied by omega final. 3/4 الطول. الربع متاخد هنا تحت. باقي كم من الطول؟ باقي 3/4. 3/4 الطول. Omega final. How much is this? So this is 3 multiplied by L, which is 2, divided by 4, multiplied by 5.8. This will give you this number, which is 8.7 meter per second. يلا الله يسامحكم. وبهذا نقول لشابتر نمبر 10 إلى اللقاء. لا نقول وداعا ولكن نقول إلى اللقاء. هنرجع له في الكوزات، هنرجع له في الفاينل إن شاء الله. By the way, tonight there is a help session للناس اللي حابين. مين اللي هيحضر النهارده؟ في عندكم mid term math اليوم؟ tonight mid term يا يس. tonight mid term وتمارو بعد mid term. المفروض يغير موعد الهيلب سيشن دكتور مراد، هكلمه يغير الموعد. Maybe we'll do it on Wednesday. ينفع Wednesday؟ ينفع Wednesday إن شاء الله. بس تبقوا تحضروا ها؟ هيكون فيها مراجعة لشابتر 10 اللي جاء كده في وسط المدات والناس سحبوا عليه. فيا ريت نحضر الهيلب سيشن، هيكون فيها مراجعة، هيكون فيها حلول مسائل، هتكون يعني you will build confidence مع هذا الشابتر الجميل. شابتر ما فيهوش حاجة جديدة زي ما انتم شايفين، كله مراجعة للشباتر القديمة ونفصلها على الروتيشن. كل اللي خدناه في السابق فصلناه وحطيناه على الروتيشنال موشن. يلا في امان الله. نبدا الان شابتر، في امان الله شابتر 10 مش انتوا ها. نبدا الان شابتر 11، لكن في نفس الوقت let us start the attendance. let us take attendance. معايا كم واحد هنا؟
معايا 86 87 ما شاء الله، في غياب يطلع كمية حلوة للأسف الشديد. Okay, let me open the attendance. Yes, now open. Go ahead. Okay, I think this is more than enough. 120 117. طيب 1 2 3 4 5 enough. Enough. It is closed. طيب نسأل الله التوفيق والإعانة على فهم شابتر نمبر 11. شابتر 11 will talk about rolling. الرولينج اللي هو الدحرجة. When you have both motions together. لاحظوا إنه earlier chapters كان في عندنا translational motion. The object will move from one place to the other. In chapter 10 rotation يعني pure rotation. The object جالس في مكانه pure rotation. لا ينتقل من مكان لآخر. طيب في هذا الشابتر الجديد هيكون في روتيشن مع ترانزليشن، الاثنين مع بعض. يعني زي هذا الاوبجكت لو دحرجته هيمشي بهذا المنظر. So it is rotating and at the same time it is translating. الكومباينيشن هذا بنسميه rolling، بالعربي بنسميه الدحرجة. يتدحرج انه rotation at the same time it is translation. طبعا الابليكيشن of this is يعني in our daily life we face it a lot. The first example in the cars, in the bicycles, bikes, okay, all means of transportation where we have this contact, we have the rolling. حد عارف السيارة دي نوعها ايه؟ زد ايش؟ زد نيسان زد. هي نيسان. ها؟ 128 128 واي. كيف عرفت؟ 128 واي والله 128 معروف هذيك. دي داتسون نيسان 128. دي أول سيارة أنا ركبتها، كانت سيارة فخمة، كانت موديل 1978، حاجة فخمة. دنيا حتى كانت نفس اللون ده. طبعا دي مش صورة السيارة نفسها، دي أنا شفتها من النت وجبتها. Okay, so here what we have, you have the wheels will be rotating, okay, and at the same time because of friction you will have the body of the car moving forward. Okay, so we can call this the velocity of the center of mass, and this is the omega. Same thing applies here for the bicycle. The bicycle, the wheels are rotating. This is omega, and the body of the wheel, the body of the bicycle will move with velocity. We call it the velocity of the center of mass. Is moving forward. So this is the combination we have. طيب, we want now to analyze this motion وهنلاقي فيه حاجات حلوة هتظهر معنا في الanalysis. So let us consider the wheel, single wheel, and the wheel is rotating and at the same time it is moving forward. طبعا it will travel a distance from this point to that point. This distance we call it S. Okay, and this S equals R theta as we have seen in chapter number 10. طيب هذه لفت بمقدار هذا الانجل theta initial to theta final delta theta. Okay, as a result this is the distance S traveled اللي هو الوتر. Okay,
أو القوس بيسموه القوس S equals R theta, or you can call it delta theta. S equals R delta theta. And here the velocity of the center of mass, if we talk about the rotation about this point, equals R omega. لسه القانون كاتبينه قبل شوية إن ال V equals R omega. This is velocity R اللي هو how far is this point from the axis of rotation. لو قلنا إنه الدوران حوالين النقطة اللي في الأسفل point B. Okay, distance هذه عبارة عن R multiplied by omega. This will give us the velocity of the center of mass. طبعا in this chapter we will be talking about the smooth rolling. What do we mean by smooth rolling? معناها no sliding. Okay, no skipping. معناها بدون تفحيط. All rotation will be converted to translation. كل لفة للإطار حق السيارة هينتج عنه حركة انتقالية. لكن لما يكون في دوران للإطار وما في حركة انتقالية، هذا اللي بيكون إيش يا شباب؟ يكون تفحيط. مظبوط؟ هل الحركة بالتفحيط هندرسها في الشابتر ده؟ لا، إحنا بعد الشر ما بنتكلمش على الحاجات الليجل دي. نتكلم على سموث رولينج. طب معنى كلمة سموث رولينج هل معناه إن السطح ناعم فريكشنلس؟ المفروض مش بالشرط. لا. هل كلمة سموث هذه معناها إنه السطح ناعم اللي إحنا قاعدين نمشي عليه؟ لا، أتوقع معناته إنه في فريكشن. لازم يكون في فريكشن. لو ما فيش لأنه فريكشن، لو ما في فريكشن السيارة هتفحط على الفاضي. تخيل لو أنت واخد سيارتك الواي 180 هذه وطلعت بها في البر رمل تماما، طعس. there is no friction. طيب هتقعد الكفرات تدور and there is no translational motion. طيب شلنا الفريكشن صار ما في رولينج. كلمة smooth rolling معناها there is friction. كلمة smooth هنا معناها إنه no sliding. Okay, no sliding, but there is friction. Which type of friction do you think? هل هو static friction ولا kinetic؟ لا يا رجل، kinetic ازاي يا رجل؟ لو في kinetic معناها فيها شوية تفحيط، صح؟ ايوه صح. There is a static friction. المفروض انه كل الدوران بيتحول الى حركة انتقالية. معناها there is no slipping. ما في الكفر ما بيسقط. الكفر ما بيزحلق. There is a static friction of course. There is a static friction وبين قوسين كده of course. اوعى تنساها. There is static friction. طيب. In order to study the rolling، ركزوا معي في الفيجر اللي جاي ده. Rolling we can think of it as the following. First of all, if we consider the wheel which is purely rotating. الويل فقط عمال يدور. تمام؟ بيدور فقط. And it is rotating about the center of mass, O. Okay? So we have a point on the top moving to the right with velocity. طبعا أنا ممكن أخليه يدور بسرعة، ممكن أخليه يدور بشويش، لكن أنا أخليه يدور بسرعة هسميها ال V center of mass. اللي هي همشي بيها الجسم هنا على اليمين. Okay? V center of mass. How much is this V center of mass? It is R multiplied by omega. This one here, it is all points are rotating with this speed. It is pure rotation. This point here is moving with this V center of mass in this direction. This is V center of mass in this direction, here, there, and so on. Okay? لكن we will focus only on the top and the bottom and the center. Okay? أنا بس هركز على point at the top and point at the bottom. So everything is rotating with omega, all parts. لكن الطرف البعيد هنا, this is V center of mass R omega,
هنا الفيلوسيتي is minus velocity center of mass لأنها رايحة جهة الإيش؟ جهة اليسار. If we add to this movement to the right pure translation أنا هسحب الويل to the right with a certain speed and this speed is v center of mass. أنا همشيها كده إلى اليمين بمقدار v center of mass بدون rotation ها؟ معناها all points are moving with the same linear speed. طبعا أنا ممكن أمشيها بسرعة كبيرة ممكن أمشيها بشويش لكن I will choose to move it with velocity أنا هسميها v center of mass. حد عنده مانع؟ أنا ممكن أمشيها ب 10 5 120 طيب على مزاجي. So I will move it with this v center of mass. فالpoint at the top is moving with v center of mass. At the center v center of mass. At the bottom it is v center of mass. Okay? How much is the velocity here? كم كانت الفيلوسيتي هنا حقت السنتر اوف ماس؟ الفي equals what؟ translational motion. هي r اوميجا. كم الار هنا؟ زيرو. معناها الفيلوسيتي is equal to zero here ها؟ So الفيلوسيتي here is zero. الفيلوسيتي فوق هي velocity center of mass إلى اليمين. تحت velocity center of mass إلى اليسار. Now we will add it to v center of mass إلى اليمين, v center of mass إلى اليمين, v center of mass إلى اليمين. What do you notice? What will be the resultant velocity here at the bottom at the contact point? V center of mass minus v center of mass. This will give us 0. Okay. The center will be moving with 0 plus v center of mass, or it will be moving with v center of mass. What about the point at the top here? It will be v center of mass plus v center of mass. So the velocity here equals 2 v center of mass. Oh, wow. واو جميلة جدا. لاحظ هنا انه كم مقدار الفي سنتر اوف ماس اللي هنا اللي في الوسط لانه rotation about this point. This is how much? This is r multiplied by omega. ان المسافة ديت r ها؟ المسافة دي r. طيب لو جينا في الطرف فوق هناك كم المسافة من هنا لهنا لهذيك النقطة؟ الفيلوسيتي كم هتساوي؟ 2r مضروبة في الأوميجا. So this is V equals 2r مضروبة في الأوميجا. هنا r أوميجا وهنا 2r أوميجا. فصير ال velocity there is V equals 2 the velocity of the center of or double the velocity of the center of mass. لاحظ إنه فعلا النقطة اللي في الأسفل لما بتوصل هنا تقريبا اللينير velocity is equal to 0. النقطة اللي فوق بتكون fastest وبعدين as you go down slower وبعدين هنا بتصير ايش؟ بتصير 0. هنا بتصير الفيلوسيتي كأنها ماشية إلى الخلف يا شباب Okay, until you reach the highest point here, the velocity is forward and it is the fastest. So this is the combination of motion which is called the rolling. وضحت الفكرة الآن إنه الرولينج is considered to be pure rotation about center of mass plus pure translation of the center of mass. The center of mass عمال ينتقل إلى جهة اليمين. If you add these two motions, this will clearly define your rolling. طبعا ده هيفيدنا جدا الآن لما نروح إلى الكينيماتكس والدينامكس لما نيجي نطبق قوانين نيوتن ولما نيجي نحاول نفهم هذه الموشن. We'll keep in mind this breakdown and this analysis of the rolling. Time is up. ما عملناش حاجة فقط عملنا introduction إلى الرولينج وتعرفنا على السيارة اللي هي 140 ولا 180 دي يا عبد المجيد. اوكي سؤال بس دكتور. اسأل سؤال. بس
هو خارج المنهج، فاذا في احد عنده سؤال في المنهج يكون قبلي افضل ذلك. طيب حد يسأل سؤال في المنهج؟ We are done يا شباب. If you want to leave, please leave. See you إن شاء الله on Tuesday. I think tomorrow you don't have a quiz.